Good afternoon to all of you. Let's all take pledge against COVID-19. I am Rajeshwaran, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to take my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precaution that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. I welcome you all Jan Andolan webinar on today's. Our topic is importance of waste management to environmental sanitation. Our chief guest is, our resource person is Dr. P. Saravanan, Department of Chemistry, Assistant Professor. First of all, I welcome our principal ma'am. She wholeheartedly accepted our program and gave the permission to get a success. Next, I welcome our vice principal sir to give the opportunity, and I welcome our all the head of the department and faculty members. Especially, I welcome our spectator of our this program, second year all of our students. Thank you, and I welcome you all once again for this program. Now I hand over the session to our chief guest, Dr. P. Saravanan, Department of Chemistry. Audible, sir. Audible. Yeah, thank you, sir. First of all, I'd like to thank our principal to giving chances opportunity to present this topic, and also I thank you NSS program officer Mr. Amlathar sir and Rajeshwaran sir. Thanks a lot. Shall I start the program now? My heading is importance of waste management to environmental sanitation. It's a very important issue in the present situation. The waste is, if we are generating the more waste, it will be contaminated our environment. So that I share something in this presentation. So shall I start from introduction part? Thousands of years ago, humans simply dug the hole and buried their refuse and wastes. This was an effective technique for these early people because their population was relatively small and they did not produce waste on the same scale. In modern world, burying all of our rubbish is not sustainable solution. The modern humans produce much larger amounts of waste. Much of this is not biodegradable. Additionally, many types of waste may be damaging to the soil, the groundwater and surrounding habitats. The most important reason for the waste management is the protection of the environment and the health of the populations. First of all, we have to understand what is waste. Already we know that, but I defined as the waste, also known as rubbish, trash, refuse, garbage, junk, is any unwanted or useless materials, or we can say any material unused, rejected as worthless or unwanted, and a useless or profileless activity using or expanding or consuming thoughtfully or carefully. These are called waste. So just I classify the waste. The categories of waste is classified into three types: domestic waste, industrial waste, medical waste. The domestic waste further classified into biodegradable and non-biodegradable, and the industry waste further classified into hazardous waste and non-hazardous waste. The medical is only hazardous. Medical waste, otherwise called as biomedical waste, is also it will be a hazardous waste. In solid waste, we have two types of wastes. One is a solid waste and liquid waste. The solid waste play important role in the environmental contamination. So that I can take that solid waste. Okay, what is solid waste? It is defined as the non-liquid, non-soluble materials ranging from municipal garbage to industrial wastes that contain complex and sometimes hazardous substances. That includes various types of examples. Includes various kinds of rubbish we make at home, school, hospitals, market, and workplaces.
Things like paper, plastic containers, bottles, cans, food, and even used cars and broken electronic goods, broken furnitures, and hospital waste all are examples of solid waste. For example, per day, per capita, the solid waste out from 0.25 to 2.5 kg per day. ஒரு தனி மனிதன் ஒரு நாளைக்கு 0.25 கிலோகிராம்ல இருந்து 2.5 கிலோகிராம் வரைக்கும் வேஸ்ட் ஜென்ரேட் பண்றாங்க. Then I classify the types of solids. Only we know that solid waste from the household is called household wastes, and the wastes from the industrial is called industrial waste. The wastes from the medical centers is called biomedical waste. Are the three is an important source for the wastes. One is household waste, as called as municipal waste. The industrial waste, as called as hazardous waste. The biomedical waste or hospital waste is infective waste. I can say that infective waste. These are see the diagram, the examples of that, examples of these three types of waste. Sources, already you know that mainly the waste is coming from households, agriculture practices, industries, fisheries, example. So these are the chart is explained. See the percentage of waste generated from the various sources. Then I'm going to discuss about the effect of solid waste. If generating waste in the environment or dumping the waste in the environment, so some of the effect will come to the our environment. First is called solid contamination. That is called pollution, soil pollution. If you're dumping, if you are disposing the waste in the solid environment places, it contaminates the solid and it causes soil pollution. It's also, if you are dumping the wastes in the more in the environment places, it produces some fumes and gas and toxic gases. That gases is cause the air pollution. The air is contaminated. If you are mixing the wastes in water, the water is contaminated or is called as water pollution. Bad impact on human health, impact on animals and marine life. A disease carrying pest. If you are dumping the waste is more and more அந்த டிசீஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய நிறைய பேஸ்ட் தான் டெவலப் ஆயிடும். அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்ட் தி ஹோக்கல் எக்கனாமி, மிலிட்டரி ரீசைக்ளிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், காசஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட் சேஞ்சஸ், இட் ஸ்லோலி கில்லிங் தி அவர் பிளானட். இஃப் யூ ஆர் டம்பிங் மோர் வேஸ்டஸ் டே டு டே, இட் கில் தி அவர் பிளானட் ஆல்சோ. Some example, the municipal waste mainly causes the health defect. So it produces air pollutants, soil pollutants, water pollutants. These pollutants mixing in the air, water or soil, it will produce some human health defects. Some example in the wastes produces some health defects like skin diseases, malaria, jaundice, typhoid, cholera, dysentery, etc., etc. So we are generating the waste, it will affect our health. This is very important. So next to come to the flowchart for the solid waste management. The solid waste is generated from various places. So household, industries and everything, some other places. So we can collect the wastes from the various sources and the transportation, transfer the wastes in stored in particular place, and then we can segregate the wastes or biodegradable, non-biodegradable, hazardous waste, non-hazardous waste. We can segregate. Then we can go for the disposal method. We have three types of disposal method: the landfill, incineration, and composting. How to store the waste? You know that already. So the wastes are stored in a galvanized steel dustbin or paper sack or public bins. We can store the waste, we can dump the waste, we can throw the wastes in a dustbin or paper sack or like public bins. How to collect the wastes? So we have to collect the collection of the two. We have two methods. One is house to house collection and community bins. Now, what do you mean house to house collection? Waste collection, visit each individual house to collect the garbage. The user generally pays fee for the service. What do you mean community bins? The using bring their garbages to community bins. They are placed in the fixed points in the neighborhood or locality. MSW means municipal solid waste is picked up by the municipality and it is designable, they designate according to the set schedule. See the diagram, you know already, our sheet also
some of the persons is coming and collect the wastes into that. In city side, you see that in roadside we have different colors. Bins are located. We can put the wastes in dustbins. You know already. How to handling the waste. So the collected wastes, we have to transport and store in a particular place. The waste handling or separation involves activities associated with the waste management until the waste is placed in storage containers for collection. The handling also encompasses the movement of loader containers, the point of collection. The waste is transferred from smaller collection vehicle or larger transport vehicle. சின்ன சின்ன லாரியிலையும் எடுத்துட்டு போவாங்க, சின்ன சின்ன வண்டிலையும் எடுத்துட்டு போவாங்க. பெரிய பெரிய லாரியில சென்னை சக்கரம் போனீங்கன்னா பெரிய பெரிய லாரியில அந்த குப்பையை ஏற்றிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. Transport to outside of city, they select one place, I can dump it all the wastes. Before that, they have to segregate. The municipality segregate the wastes for before disposing that. Segregation is very important. We discussed that. The waste is classified biodegradable, non-biodegradable. Biodegradable means the waste automatically decompose. Non-biodegradable decompose some methods. So here the waste segregation very very important. Apply waste நம்ம போய் dump பண்ணக்கூடாது. Before dumping the waste, we have to segregate. We have to classify that. Waste segregation basically means the keeping wet and dry waste separately, so that the dry can be recycled and wet waste can be decomposed. It is included in the law because it's much easier to recycle. Effective segregation of waste means the less waste goes to landfill, which makes it cheaper and better for people and the environment. It is very important to segregate the public health. ஸோ நம்ம குப்பையை கொட்டுறோம், அவங்க எடுத்துட்டு போறாங்க, எடுத்துட்டு போனா அப்படியே டம்ப் பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு யூனிட் இருப்பாங்க. அவங்க they have to separate the wastes. So some people are working. You see the diagram here. Some people are working. The wastes are segregated and based on the that properties. So before dumping the waste, before generating the waste, each and every people, each and every industries, so should think about the 3R rules. The 3R rules, the 3R's indicates reduce, reuse, recycle of waste. So these three rules we have to adopt. We have to execute. The waste generation is minimized. So this 3R we have to adopt before dumping, before throwing the waste in the house itself, in the industry itself. We have to follow the 3R sanitation. That is called reduce, reuse, recycle. So what do you mean reduce? The reduce simply means living more carefully so that you have less rubbish to get rid of. Avoiding waste is a preferable option of waste management. For example, use online materials, avoid using papers excessively. Example, when shopping, look for the purchase of products with minimal packaging. So package நிறைய யூஸ் பண்ணாம பிளாஸ்டிக் பேப்பர்ஸ் அதிகமாக நம்ம வாங்காம கடைக்கு போகும்போது நம்ம வந்து பேக் எடுத்துட்டு போகணும், அது கேரி பேக் கேட்காம இந்த விஷயங்களை நம்ம வந்து ரெகுலரா ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னா we can reduce waste. So come to the reuse. So what do you mean reuse? The reuse means use the same item more than once, preferably many items, rather than disposing of it after one use. For example, reuse a glass bottle and for the purpose of such as vases and other decorations. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா பொருளையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரீயூஸ் பண்ண கிரியேட்டிவாக திங்க் பண்ணலாம். ஸோ இது மாதிரி வேஸ்ட் டஸ்ட்பின் போடுறது போல பிஃபோர் டிஸ்போசிங் வேஸ்ட் we can create the reuse that. ஸோ நம்ம பாட்டில் இல்லை பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸ் நம்ம ரீயூஸ் பண்ணி டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணோம்னா we can reduce the waste, generation waste. Then come to the recycle. The recycle means the process used materials in new products to save resources and energy. நம்ம போடுற எல்லா வேஸ்ட்டுமே வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், ரீசைக்கிள் பண்ணி நியூ ப்ராடக்டா ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அதுல அந்த வேஸ்ட் வந்து நம்ம நியூ எனர்ஜியை ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ அது நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு. We can reduce the wastage. For example, papers were wrapping presents used for paper sketch and do calculation everything. So this like we can think creatively. So we can reduce or recycle the wastage. So for some some examples,
the waste materials is converted into useful products. That is reusable. See the diagram, the water bottle பாருங்க சின்ன சின்ன பிளான்ஸ் வைக்கலாம், டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ் சின்ன ஒரு பென் ஸ்டாண்டு. ஸோ இந்த டயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூச்செடி வைக்கலாம். இதுமாரி நம்ம எதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக போடுறோமோ அதை ரீயூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம திங்க் பண்ணோம் அப்படின்னாலே we can minimize the generation waste. And then recycle. நம்ம போடுற வேஸ்ட்ல we can dispose waste in the cans, the cartons, the glasses, paper, plastic. These are the recycle பண்ணிக்கலாம். Recycle பண்ணி the new product convert பண்ணிக்கலாம். So the do not recycle products is called as scrap metals, plastic bags. That means polythene bags, hazardous waste, garbages, these are வந்து recycle பண்ண முடியாது. So we can use majorly recyclable products or generally recyclable wastes. Okay, so that we can reduce the waste generation. What we cannot recycle, இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. You see the diagram. This wastes we are creating more. We are generating more in the house itself also, right? Biscuit and chips packets. So every day we are buying chips packet, biscuit packets. The wrappers are not recyclable. So hereafter, each and every person should avoid that packaging items. So buying wrappers of bread, noodles, and wheat flour bags. These bags, the wrappers also not recyclable. Thermocool, aluminium, lined dishware. These also not recyclable. These items will easily contaminate our environment. Packaging of diapers and sanitary napkins. That wrappers also, that covers also will not recycle. Cigarette, pan, Gudka packets, small shampoo sachets. So these also one of the not recyclable product. Laminated gift wrapper papers, takeaway food parcels. So these are the wastes we are generating in home itself is more. So we can each and every person should should purchasing these type of items. We can save our environment. Hierarchy of waste management. So waste is more harmful to our environment. Already told that. So the waste management is very important. Okay. First of all, we have to prevent. In each and every person should think about prevent the generation of waste. Or if you are generating waste, it should be minimized. So நம்ம அதை மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, மினிமைஸ் பண்ண முடியல. ஸோ நம்ம ஜென்ரேட் பண்ற வேஸ்ட் வந்து we can think about reuse or recycle or convert the energy resources or energy recovery, some new energies or safe disposal. So these are the hierarchy of waste management. So each and every person, each and every industry is follow the hierarchy. We can save our environment, we can clean our environment, we can give the good clean environment to our future generations. This hierarchy, the most favorable option prevention. Each and everybody should prevent the generation of waste or minimization of wastes. The least favorable option, generate ஆயிடுச்சு, waste பண்றோம், waste dump பண்றோம் அப்படின்னா we can dispose in safe place. In city side, more amount of more tons of waste generator. So that municipality choose outside of the city the wasteland. The wasteland itself dispose all the wastes. So the prevention minimization is the most favored option, and the least favored option is disposal. In a safe disposal. This is a hierarchy of waste management. We have 4 types of waste disposal methods. Very important. We have many methods. Important methods are these 4: controlled tipping or sanitary landfill, incineration, composting, manual tips. So we can see one by one. Controlled tipping and sanitary landfill. What is that? It is a most traditional method of waste disposal. See the diagram. Waste is directly dumped into disused quarries, mining wells, or borrow pits or waste plant. The disposal waste is compacted and covered with the soil. The gases generated by the decomposing waste materials are often burnt to generate power. So the power by the energy correct. It is generally used for domestic waste. So the landfill is a method is used for dumping of domestic wastes.
What are the advantages of landfill? The landfill site is a cheap and waste disposal option for local council. Job will be created for local people. There are lots of different types of waste can be disposed of by landfill in comparison of other waste disposal methods. These gases given off by the landfill site could be collected and used for generating power. These are the advantages of landfill. What are the disadvantages of landfill? This site will look ugly white. It is being used for landfill. அந்த இடத்த பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிவா இருக்கும். Dangerous gases are given off from landfill sites. They cause local air pollution and they contribute to global warming. ஸோ அந்த பகுதியில் அந்த லேண்ட்ஃபில் பண்ணும்போது டம்ப் பண்ணும்போது சம் ஹார்ம்ஃபுல் கேசஸ் எவால்வ் ஆகும். ஸோ எவால்வ் ஆகும்போது ஏர் வில் பி பொல்யூட்டட் அண்ட் ஆல்சோ குளோபல் வார்மிங். ஹீட் மோர் ஹீட் இஸ் ப்ரொடியூஸ். Okay, the global temperature increase is causes global temperature also. The local streams could become polluted with toxins seeping through the ground from the landfill site. Once the site has been filled in, they might not be able to use for a redevelopment. It might be too polluted. ஸோ அந்த டம்ப் பண்ண வேஸ்ட் அந்த இடத்த வந்து திரும்ப ரீயூஸ் பண்ண முடியாது. that place will be polluted, too polluted. These are the disadvantages of landfill. Second, disposal method incineration. This method is used to decompose or remove the non-biodegradable wastes. So incineration is a waste treatment that involves combustion of solid waste at 1000 degree. ஸோ ஒரு 1000 degree ஃபர்னேஸ்ல வச்சு கம்ப்ளீட்டா அந்த நான் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் வந்து ஃபயர் பண்ணிடுது. That method is called incineration. Waste methods are converted into ash, flue gas and heat. ஸோ அது சாம்பலா வெளில வரும், flue gas வெளியில போகும், ஹீட் ஆகும். This ash is mostly formed by the inorganic constituents, waste and gas due to the organic waste. The heat generated by incineration used to generate power. இந்த அதுல வரக்கூடிய ஹீட் நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can generate the electric power from that heat produced from the incineration methods. See the diagram. So just you can heat and fire the non-biodegradable waste. So that waste is used to generating the electric power. That means the heat is produced by incineration process. We can convert it into electric power. So what are the advantages of incineration? The minimum land is needed for compared to the other disposal method. The weight of the waste is reduced to 25% of initial value. No risk of polluting local streams and the groundwaters as in landfills. Incineration plants can be located close to residential area. Gases are used to generating power. So landfill கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த மெத்தட் வந்து ரொம்ப இடம் கம்மியாக தேவைப்படும். அந்த லோக்கல் ஏரியா பொல்யூட் பண்ணாது. ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த வேஸ்ட்டை வந்து நம்ம பர்ன் பண்ணிடலாம். இன்னொரு அடிஷனல் அட்வான்டேஜ் we can generating electric power. So what are the disadvantages? Expensive method. We can invest some more amount for this equipment. Required skilled labor. நல்லா லேபருக்கு வந்து நாலேஜ் இருந்தால் தான் இந்த இன்சுலேஷன் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். The chemicals that would be related to the air could be strong pollutants and may destroy the ozone layer. Some இதில் வரக்கூடிய ash, the chemicals evolve ஆகும்போது that will affect the ozone layer also. High energy requirement. We need to operating in the incineration method. We spend more energy. That is a disadvantage of this method. Composting is a very familiar method. Composting is a aerobic method. Aerobic means in presence of air. So meaning that the requires presence of air, it is decomposing organic wastes. This method is used to decompose the organic solid wastes. It can therefore use to recycle the organic material. This process involves decomposition of organic material into human-like material known as compost, which is used as good fertilizer plants. So இதில் வந்து ஆர்கானிக் வேஸ்ட் நம்ம டம்ப் பண்ணும்போது டீகம்போஸ் ஆகி வித் presence of airல it is converted into natural fertilizer that is used for the fertilizer for the plants. So it's a good fertilizer for plants. So it's a very good method. You know that's simply a diagrammatic explanation of composting file. We can dumping the organic wastes. So in presence of water, in presence of carbon dioxide, in presence of heat, in presence of air, it forms some presence of microorganisms. The organic wastes slowly converted into
some fertilizers, natural fertilizers. This is are used for very good fertilizer for the natural plants. The farmers can use this method to convert the waste into fertilizers. Pros and cons. These advantages of this composting. So what are the pros? Pros means the advantages of composting. Improvements of soil quality, enhance the structure of soil, rather cheap soil coordinator, fully organic fertilizer, higher yields, less waste, fewer garbage pickups necessary, easy to produce compost, eco-friendly method, education for your kids, good feeling in act in the eco-friendly manner. These are some advantages of the composting. So what are the demerits? That means disadvantages means requires initial investment அந்த கம்போஸ்டிங் குழி பறிக்கிறதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் செலவு பண்ணணும் இனிஷியலா. Efficiency depends on your amount of organic waste, unpleasant smell, neighbors may complain, may attract rats, snakes and bugs. Rather unpleasant physical appearance, பார்க்க ஒரு மாதிரி இருக்கும். நிறைய பாம்பு அப்போ எலிலாம் நிறைய அட்ராக்ட் பண்ணும். இன்வால்வ்ஸ் plenty of work, அதை மைண்டர் பண்றது நிறைய ஒர்க், எனர்ஜி வேணும். நீட் சம் மானிட்டரிங், அடிக்கடி மானிட்டர் பண்ணணும். the quality of compost depends on the ingredients. Composting takes time, additional fertilizer may be necessary, spread of diseases. ஸோ அதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த இதனால நமக்கு உடம்பு ஹெல்த் அஃபெக்ட் சம்டைம்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும். Composting needs some space, not suitable for all kinds of organic waste, the fire hazard. So these are some disadvantages of the composting method. Last of the manual pits is this method is in after 3-4 years, before some years, the villages peoples are all the village peoples having some manual pits. So mostly used in rural areas, digging manual pits. அந்த எருக்குழின்னு சொல்லுவாங்க. கிராமத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அந்த விவசாயிகள் வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா கொல்ல பக்கம் வந்து ஒரு புளிய குழி கொண்டு வச்சிருப்பாங்க. அவங்க வீட்டுல வர குப்பையெல்லாம் அதெல்லாம் கொட்டுவாங்க. That is called manual pits. Digging manual pits will prevent the refuse thrown on the houses, the garbage, cattle dung, straw, and leaves should be dumped into the manual pits and covered with the earth. 2 pits will be needed in 5 to 6 months. The time refuse is converted into manure, which can be returned to the field. ஸோ இந்த விவசாயிகள் நாங்கள் பாமஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வீட்டில் ஒரு ஒரு குழி வெட்டி அதற்குள்ளே வேஸ்ட்டை போட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த எருவில் உள்ள எல்லா வேஸ்ட்டும் வந்து மேனுவலாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். அதை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபெர்டிலைசரை அவங்களோட அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி ட்ரெடிஷனல் மெத்தட் ஆல்சோ. ஸோ திஸ் இஸ் அ ஹைரார்கி ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் தட். How we save the environment, how we keep clean the environment. The environment should be clean, otherwise we are affected by some diseases, some health defects. So that what we are telling that prevent and reduce waste of sources. So first of all we have to reduce or prevent the generation of waste. Then the donate surplus food for human consumptions. வேஸ்ட் ஃபுட்டை வந்து கீழே குப்பையை போடாமல் யாரும் சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தோம் டொனேட் பண்ணோம் அப்படின்னா we can reduce ஃபுட் வேஸ்ட். ரீசைக்கிள், ரெக்கவர் த எனர்ஜி நியூட்ரியன்ஸ். நான் சொன்ன மாதிரி ரீசைக்கிள் பண்ணலாம், ரீயூஸ் பண்ணலாம், இல்லை பண்ணிட்டு அதை நம்ம வீட்லேயே ஜென்ரேட் ஆகிற வேஸ்ட்டை வந்து ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ரீசைக்கிள் பண்ணி எனர்ஜி ஏதாவது பண்ண முடியுமா, இல்லை ஃபெர்டிலைசரை மாற்ற முடியுமான்னு ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் திங்க் பண்ணோம் அப்படின்னாலே we can minimize the waste, we can save the environment. Waste to energy, the treatment MSW, the municipal solid waste management, the municipality, they do that, collect all the wastes and segregate the wastes. Some of the waste is fired, and the heat from that process they convert into electrical power. These are methods doing by municipal solid waste management municipalities. Otherwise, we can dump the waste in the outside wasteland. That is a clean landfill. That landfill will not affect our environment. We can find the wasteland. இந்த இடம் வந்து எதுக்குமே உதவாது, வேஸ்டா இருக்கு. தட்ஸ் a place would be outside of the cities, outside of the our area. அந்த ஏரியால இருந்து இல்ல சிட்டில இருந்து ஒரு அவுட் சைட் பிளேசஸா இருக்கும். அங்க கலெக்ட் ஆகிற எல்லா வேஸ்டையும் கொண்டு போய் நம்ம கிளீன் டம்பிங் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா that will be a good method for preventing some harmful effects on the environment.
some survey I can show that waste side story. Delhi, so these are some important cities, metropolitan cities. Delhi, per day 6,800 tons of waste generated per day. In among this waste places is 690 tons in plastic. And the waste is plastic ever 690 tons of that. In Chennai, 4,500 tons of waste generated per day. In the waste, 429 tons of plastic should be plastic. Calcutta, 3,670. Mumbai, 6,500 tons of waste generated. Bangalore, 3,700. Ahmedabad, 2,300 tons of waste generated per day. Hyderabad, 4,200 waste generated per day. Surat, 1,200. Kanpur, 1,100. Pune, 1,300. So these are the some survey taken per day, how much tons of waste generated in the metropolitan cities. Waste for Indian cities, you know that it is a metric ton per day. It's also show the graph. In most amount of waste is generated in the Mumbai city. Very famous city. It is generated per day 9,500 metric ton per day. So we have some management policies. So we have six types of policies. So each and everybody should follow the rules, follow this act. We can save our environment, we can clean our environment. Okay. If you are deviating these, for example, industries should recycle their waste or reuse their waste. Otherwise, waste dumped in the particular place or according to the rules. If you are the industries or each and every person should deviate these rules, that rule, that act will affect on the that persons. So we have six types: Environmental Protection Act 1986, Hazardous Waste Rule 1989, Biomedical Waste Rule 1998, Municipal Solid Waste Rule 2000, Waste Management Act 1996, Solid Waste Policy in India 2006. யார் வந்து எந்த ஒரு பர்சனோ, ஒரு ஹாஸ்பிட்டலோ, ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோ, இல்லை ஒரு பர்சனோ வேஸ்ட்டை டம்ப் பண்ணி நம்ம என்வரன்மெண்ட்டை பொல்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஆக்ட் கீழே தான் அவங்க மேலே ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க, ஃபைன் போடுவாங்க, அவங்க வந்து ஜெயிலில் அடைப்பாங்க, இந்த விஷயம் நடக்கும். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் should understand this type of the acts. What do you recommend? நான் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the improvement of people and private sector through NGOs could improve the efficiency of solid waste management. கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் வந்து வேஸ்ட்டை வந்து மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னாக்கா முடியாது. NGOs மீன்ஸ் நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். நம்மளே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் டெவலப் பண்ணலாம். நம்ம ஏரியாவில் நம்ம ஸ்ட்ரீட்ல வர வேஸ்ட்டை வந்து கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ண நம்ம வந்து மோட்டிவேட் பண்ணலாமா பீப்புள்ஸை. ஸோ இது மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா we can save our it. This is our very important thing. Awareness to be created, especially in the primary level. So, நம்மளால முடிஞ்ச, for example, NSS. The NSS boys is there, or ourselves, we can create awareness among the people. So, waste generate பண்ண என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம் வரும், நம்ம environment எப்படி கெட்டு போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா that people will reduce the generation of wastes. Littering of solid waste should be prohibited in cities, towns, and urban areas. So, moreover, house to house collecting solid waste should be done. ஸோ அந்த பஞ்சாயத்துன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து இப்போலாம் நிறைய இப்போ வந்து பைக் மேலாம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தேன், பைக் மேலே கொடுத்துருக்காங்க. தே ஆர் கம்மிங் இன் த ஸ்ட்ரீட் வே. We can give the wastes to that person. Otherwise, we put in that vehicle, right? So before dumping, before giving that land, we have to separate பயோடிகிரேடபிள், நான் எதெல்லாம் வந்து டீகம்போஸ் ஆகும், எதெல்லாம் டீகம்போஸ் ஆகாது அப்படின்னு நம்மளே வந்து செப்பரேட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா தே do very easy manner. They manage the waste in a very easy manner. So that is our responsibility. The collection bins must be have large enough capacity to account 20% more than expelled waste area. So நம்ம வேஸ்ட்டை வந்து லேண்ட்ல போடாம, சாயில்ல போடாம, அந்த டஸ்ட்பின்ல அந்த பின்ஸ் நம்ம போடணும் அப்படிங்கிறது we have to understand. நம்ம படுக்க குப்பையை பக்கத்துல போடுறோம், இட்டால போடுறோம், அப்படி போடாம அந்த டஸ்ட்பின் எங்க வராங்க இருக்கோ அந்த டஸ்ட்பின்ல போய் அதுல வச்சிருப்பாங்க. சிட்டி சைட் பயோடிகல், நான் பயோடிகல், கேஸ் வேஸ்ட், பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ல they are keeping the roadside.
So we can segregate the waste before throwing the waste. We have to separate in each and every person, each and every home. So we can put probably we have some glass waste means we can put in a glass dustbin. We got some plastic waste means we can put in a plastic bin. So we have some vegetable waste and food waste means we can put in the biological waste. So we number each and every home that how to done this method, we can save our environment very clean. Municipal authorities should maintain these storage facilities to avoid unhygienic and unsanitary conditions. So municipality அவங்க வேலை எவ்வளோ செய்யணும், டெய்லியோ வீக்லி ஒன்ஸோ அந்த பின்ஸ் எடுத்துட்டு போய் டிஸ்போஸ் பண்ணி கரெக்டாக அவங்க வந்து மேனேஜ் பண்ணோம்னா we can save our environment. It is advisable to move from open dumping to sanitary landfill and waste manner. So it is very important that open dumping வந்து sanitary and clean இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது தான் மெயினாக. So go green and reduce, reuse, recycle the waste. Thanking you. So waste management is very, very important for our healthy, good healthy and our environment. ஓகே, நம்ம என்வரான்மெண்ட்டை சேவ் பண்ண கிளீனாக வச்சிருந்தா தான் வரக்கூடிய ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கு அவங்க எடுத்துக்க ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம வேஸ்ட் ஜென்ரேட் பண்ணதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுவோம், ஆர் மினிமைஸ் பண்ணுவோம், ஆர் we can reuse that, or we can recycle that. Otherwise we can dumping the waste in safe manner. Otherwise the environment will not contaminate, will not save that. So that we have to save the environment. Environment is very, very important. Environment எவ்வளோக்குள்ள நம்ம அஃபெக்ட் பண்றோமோ அதே ரிஃப்ளெக்ஷன் நமக்கு தான் வரும். நம்ம எவ்வளோ என்வரான்மெண்ட்டை கெடுக்கிறோமோ அந்த என்வரான்மெண்ட்டை பதில் நமக்கு வந்து நம்ம ஹெல்த்தை வந்து பாதிக்குங்கிறது என்னோட ஆப்ஷன். ஸோ தட் each and everybody should reduce the waste, minimize the waste, save our environment, go green, and reduce, reuse, recycle the wastes. Thank you. Thank you, sir. We wholeheartedly thank our Saravanan sir, because of presently we are all affected by the COVID-19. Your present topic and presence of topic were really fruitful for us. It will be followed by us for our future reference. Thank you so much for Dr. P. Saravanan sir. Now I call upon our NSSPO, Mr. S. Ambalatharasu, to deliver vote of thanks. Vote of thanks. Honorable Management, Secretary and beloved Principal, respected HODs, faculty members of King's College of Engineering and students, as well as volunteers. It's my privilege to propose vote of thanks on this webinar. On behalf of NSS, thank you to resource person Dr. P. Saravanan for his efforts towards this webinar. A special thanks to our respected Secretary, Dr. R. Rajendran sir, and our beloved Principal, Dr. J. Arpuda Vijay Chelvi ma'am, for stimulating us to do our best in all aspects. Also, I would like to extend my heartfelt thanks to all HODs, faculties. I also extend my thanks to our students as well as our student volunteers. Thank you one and all. Thank you.